It's the Gorgeous Woman again. My name is Reverend Ruth Wamoyo, the Gorgeous Woman Show on CTN TV Live. We are always delighted to be with you on Sunday evening and having gorgeous women that are always coming to share their story, to empower you, to inspire you, and just to be a blessing to you. And today I have a very special guest, a mother that has been through it all, losing children, having gone through pain and trauma. But we thank God that she's seated here to testify that in spite of her pain, she has known the path of her life through Jesus Christ. So karibu sana my guests. Lilian Mobi. Karibu sana. Reverend Ruth. Yeah. Yeah, my name is Lilian Mobi Mwaura. Okay. I'm a married woman, so Mwaura is my husband. Nice. I'm a mother of 3, now surviving children. I have one boy who is old, like he's over 20 now. Okay. And I have 2 other girls. I have a girl who is in secondary school and now a small girl who is in PP primary, the play group. The play group. Yeah. How old is she? She's 4 years. She's 4 years. Yeah. Now she's going to PP1 next year. So the testimony you are giving us is very current. I'm telling 4 years ago. 4 years ago. Yeah. Yeah. We bless the Lord. So where do you come from? Where were you born? I was born in Kirwara, Kataga, that is in Muranga. Okay. Yeah, and that is where I was brought up. But currently I'm living in Thika. In Thika, Makogeni. Okay. Yeah. So how many siblings are you in your family? We are many. More than 10. My mother was blessed. She's a blessed woman, let me say so. We are 8 girls and 6 boys. Yeah. 8 girls and 6 boys. One mother. One mother. Wow. Oh, yes. Is she still alive? She's still alive. How old? She must be a bit elderly now. Yeah. Wow. 70 something now. Ooh. Yeah. Those are 14 kids. Those are 14 kids. Although 2 have departed. Yes. So we are now 12. Sorry for that. Yeah. And did you grow up with your father? Yes. I grew up with my daddy, whom I love so much. He's a good friend of mine. And he's still alive also. Wow, what a blessing. We thank God. I can't wait to hear the story of having 14 of you in the same house. I know that house was very dramatic, but also very lively. I'm telling you. Yeah. But even up to now, I can tell you that it's a very wonderful family. Who is, we are such united. Yeah. Yeah, like when you get an issue, we are all of us are there to assist one another. Nice. Through thick and thin. Okay. Yeah. So were you raised in church? How was your upbringing? Yeah, actually, my mom was a church goer. Although during those days, when we were young, my dad didn't used to go to church. My father is a Catholic, but my mother is a Presbyterian. So we used to follow my mother. Yes. Yeah, so I'm brought up in a Presbyterian church, the PCEA. And it's where I am up to now. I'm a member of Woman Guild. Ah, nice. Yeah. So I am talking to a seasoned woman who has been qualified through our protocols of the church to be a woman who is gorgeous. Amen. So when did you have an encounter with Jesus on a personal level? Yeah, when I was back in secondary school. Yeah, I remember we had gone for a crusade. Yeah, that's where you know when you are with your friends. Yes. And you were like, let me say, when you went for, like when I accepted Jesus, I didn't know what I was doing at that time because we used to tell each other, see now everyone has gone, they have to be prayed for. I'm familiar with that. Yeah. Let's go and try this Jesus. Let us go and try. And that is what happened. But later I had a sister who used to guide me. Yeah, and that was that. So tell us a bit about your journey of primary school, secondary, college, what you do. Yeah. No, I started my primary school back in 1985. That's where I started in class 1. And the school was just nearby. Yeah. Kirwara Primary. Were you carrying water and ash? Water, ash, this, I don't know, magoto, zile za kuosha classes. Yes. Ile tulikuwa tunaweka then
iskuma mbele hivi uchafu utoke. Yeah, uchafu utoke. Yeah. And there used to be a lot of fleas. So mnabeba maji. Unabeba maji, you are carrying your bag, you are carrying sijui begu za kupanda and everything. Yeah. Mbolea, kila kitu. So the CBC was back then. It's only that they never called it CBC. It's only that we didn't know it was CBC. But right now, when I look back and try to figure out what we were doing, that's how I'm realizing that it was a CBC. Correct. Yeah. Wow, our viewers, what a guest. Lilian Mumbi is my guest. We'll talk later after the break. Wow, so you completed your primary school and you went to secondary school? Yes. Okay. Tell us more about your secondary school, because you told us that's when you received Jesus. Yeah. Is that now for real, for real? For real. Yeah. For real. Yeah. I went to a secondary school that was nearby. And it was a day school, a mixed day school. That's where I used to school. And I would go every day, in the morning and in the evening I'm back at home. So you can see like every day you are running up and down. Ukitoka shule, uko na shughuli za nyumbani. By the way, ukitoka shule ulikuwa na duties? Yes, of course. Kama nini? I don't know, the parents of those days. Tell us you more. have to cook for the other siblings. You have to go fetch water. Na water. Sasa una cook for 14? Yeah, no. What born are you? I'm fifth born. Fifth born, Yeah. Okay. So the rest were not there. So I used to cook for the others who are remaining, wale wako chini yangu. So my mother used to tell me, even if you are going to school, ujue kazi yako lazima ufanye. Utafanya mwalimu na yangu pia ufanye. Na yako ilikuwa gani? Na yangu ilikuwa sasa nifike, nioshe vyombo, kuna kupika, labda mnaenda kuchota maji, mnaendea kuni, and all that. Na how far ulikuwa, kwa Murang'a najua ni mahali kwa milima. Ulikuwa unaendea kuni na maji wapi? Tulikuwa tunaendea tu kwa mto, but now kwetu hakuna milima sana. Saidi yetu haina milima mingi. Mahali tulikuwa tunaenda mto kuna like Amaram Road. So haikuwa that hilly. Tulikuwa tunaenda, so you are there like 2 times uende mitugi miwili, uje ukibilie kuni. Na haitatosha? Na haitatosha. Because itabidi hiyo siku mtu atoe onyo hakuna kuoga. Kama unataka kuoga uende uchote maji yako. Kama ni kufua nguo, hizo ni upeleke mtoni. Otherwise kama mlikuwa mmeambiwa lazima kila mtu achote mitugi 4, utaenda uchote. Kama unataka kufulia nyumbani, uchote extra. Yeah, so we used to prefer to go to the river to wash our clothes there. Na sasa niambie, discipline kwa hiyo nyumba, cause mko like 14. Sasa mother of course alikuanga worked up almost all the time. Because you can imagine 6 boys alone, leave alone at the girls, was enough headache. Sure. Kwenu, what was the method of discipline? Ilikuwa kulikuwaje? Let me tell you. If there is someone who was so disciplinarian, is my mom up to today. Even like now, hata vile nimeolewa, utasikia tu amekuonya kitu, paka you are like, guy, kwani akubuki nimeolewa? When you are there, you are still a baby or her child. So atakuscold too. I know. Yeah. And I think those parents were good. Because even right now, my mom, venye tulelewa hiyo generation, hata ukipigiwa ukeleleshwe, you don't talk back. Sure. Na hiyo uoga bado inabaki. Because I think they were, because of tulikuwa wengi, I think they learned how to be heard. Sure. So tell me a story about your siblings. Muli grow aje? Did you have a favorite sibling? Ama kulikuwa yule alikuwa always ana pick on you, all that? Of course, unajua mkiwa pamoja, kuna yule utasikia huyu ndio mnapelekana vizuri. There was a brother whom we were so close. Although he passed on. Oh, sorry. But before he passed on, you see when you are growing up, kuna sile saa, munaambiana hivi na hivi na hivi. Karibu tukue nini, enemies. Lakini ni you maybe amefanya kitu na wewe unaona hujafurahia. But ukijaribu kumwambia naona hufai kumwambia. Now he's a big boy. Like, sasa huyu ananiambia kama nani. By the way, that power struggle inakuanga in siblings. But actually, we were so close. All of us vile tulilelewa, because my mom alikuwa ameweka ile discipline like
hugeongelesha mkubwa wako vibaya. Hata ile kumtusi, yani kitu kidogo tu hivi. Lakini nao pia walikuwa na take advantage. Au wakubwa. Wakubwa mtu angekuchapa kwa sababu ukimtusi atakuja na abia mamangu. Na sasa wewe kama umetusi mkubwa wako, hiyo sasa unajua punishment. You'll be in for it. So ile nilikuwa naona hatulisi sana ni jina kama kwenda. It's like she knew kwenda ni kuambia mtu aende. Lakini talk of any other word like silly. Hiyo ingefanya upigwe yako yote. Mlikuwa mnapigwa na nini? Mimi nakumbuka tulikuwa tunapigwa na keferi. Hii kitu ya kupika uji ama mwiko. Unapigwa kulingana na makosa, kuna yenye ulikuwa unapigwa inavunjika, kuna ile ulikuwa unapigwa, but me I think I had a way of running away because nilijua kukiharibika nilikuwa natoroka. But there are always those times ulikuwa unapatikana. Is there a day that you remember will you never forget? Yenye ulipewa discipline mpaka wa leo ukikumbuka? Okay, what happened? Mimi I think juu mamangu alikuwa yule, unaona ungesema mama mkali na angekuchapa because of anything, yani a slight mistake. So mimi nilikuwa naogopa sana, nilikuwa mwoga. So ni nadra sana ungenipata kwa makosa. Nilikuwa na avoid so much. So with my mother, kama ni mimi nimekosea, he used hata ile kunichuna tu. Atakuchuna, kuna vile alikuwa anakuchuna, anasema na hizo ngunyo zao zilikuwa kali. Sana anakwambia like nigukuwagusa kitu kama hicho. And then atakuchuna ile anatoka hadi na gozi. I don't know how they used to do it. So hiyo tu ndio naisa sema vita kubwa, ama kama sio hivyo ametumia ile kaba ya kufuga kuni, ile ya kufugia kuni. Lakini sasa mimi nilikuwa ile naogopa sana. So I was avoiding. So that's good. It's good to hear Mumbi was a good girl. Very good girl, na hiyo ni mzuri. I was. Who was the craziest in your family? Mwenye mlijuanga makosa ikitokea. Lazima akuwe innate. That brother of mine. He was younger than me. Huyo hata ungesikia tu kitu kimefanyika, lazima jina lake liwe. Wow, may he rest in peace. Amen. So, coming from such a background that was very strict, were you allowed to interact with boys? Well, let me say, my mother, even if it's like being sent to the marketplace, alikuwa anakuwekea masaa ya kurudi. Like amesema 6 ikifika kama hujarudi hapa, ujue penye mtaenda. So, we used to rush and come back. So, interacting with boys was very hard because he used to tell us, like he used to like kuweka mipaka. Nisiwahi kuona umesimama na kijana kuanzia mahali fulani hadi mahali fulani. We didn't know why she used to tell us so until when we grew up. It's like hakutaka tuolewe hapo kwa area. Lakini sisi hatukuwa tunaelewa. So alikuwa ile ya kutoka mahali fulani, you are given a distance. Unaona sasa hapo kwenye amekupatia huwezi enda huko. Because of course utaenda mchana. Labda kama umeambiwa wacha tukutane ni masaa ya jioni. Na hayo masaa ya jioni ndio amekuwekea ile ikifika 6 ukae kwenye huko. So na umewekewa mpaka. And she would make it happen. And she would make it happen. Ni yule akisema ni ile nimesema once, hakuna kurudia. Ushajipata 6 uko nje? So kuna time nilijipata, but then I had gone to the market, nikapitia kwa my cousin. Actually venye babagu amelelewa, sasa naye alirudi tukahama, tukaenda a distance kidogo tu. So nilikuwa nimeenda nikapitia huko kwa shushu, tukaonana na cousin yangu and we delayed. So vile nilifika after 6, my mother was on my neck. Where are you? I don't know why you are late and all that. Hata ikafosiwa niende maji kwa mto. Na kulikuwa kumenyesha, it's like fifile kuko, so unajua the rivers are flooding. But umeambiwa uende maji. Kuna neighborhood kwingine tulikuwa tunaambiwa kama maji yameisha kwenu mnaweza kujia. But alikuwa serious, usijaribu kuchota maji kwa wenyewe, nataka ya mto. So na unajua ya mto obviously iko brownish saa hiyo. So hata kuenda kuweka kwa drum lazima angalie. Andes weke mchanga.
Na sometimes ulikuwa unafikiria hata anakufuata. Yeah, na nilienda na nakumbuka hiyo siku hata nilikuwa namwambia unajua hiyo siku karibu niende juu unaenda kuchota mtungi na maji na sukuma mtungi. Unajaribu kuvuta na sasa mahali unachotea kumeteleza. Wow. But I had to go for the water. Wow. Yeah. Wow. That's the strength of a powerful woman. Why have I asked you this? Because I want to know now, because you're married. You told us you're married. Yeah, I'm married. How did the journey of marriage begin? Well, now, after I finished my secondary school and went for college, there was a college I went for 3 months, and I did food and beverage service and sales. And I got a job. Okay, I was attached to Nairobi Hotel. And there, that's where I met my husband now. Like, we were in a restaurant where I was serving. And then he communicated to me. So, like vile unauliza mtu, kwenu ni wapi hivyo? Sasa hapo ndo nikajua naye ametoka kwetu. I didn't know one day. I hope alipita ile distance uliambiwa. Yes, and then mahali nilikuwa naishi by that time kuna msichana alikuwa ameniambia huko ukienda hata kuna mtu na nani wa kwetu. So like hata vile nilimuona nilijua ni huyu nilikuwa naambiwa. Okay. So, you were working together? No, he was working but I was on attachment. Okay. So later after attachment mimi nikatoka huko na nikapata kazi town mahali pengine. I didn't know how he traced that I was there. So nilimuona tu siku moja kama nimeingia job nikaambiwa kuna mtu alikuwa anakutafuta. I was like, who? Nani ananijua huku? Wow. Somebody by the name Peter, he said he works at Nairobi Serena. I was like, how did he know I was here? So the following day he was there again. He came and then he found me. So, and I was almost getting through with my shift. So we went, we talked and shared in a hotel somewhere. So after that he started following me, and you know by that time there were no phones. Oh so yeah, there were no mobile phones, so you had to look for somebody. Yeah, sure. So he used to come and look for me because I told him where I used to stay. He used to come and face it. And that was that. That's where my journey started. Okay. Yeah. And how long did you date before you got married? Like, let me say like 7 or 8 months. Yeah. You knew him enough? Yeah. Okay. So what are those qualities that attracted you to him? For one, I can say I found someone who is so much trustworthy. Yes. And someone who is so caring and loving. He used to respect me so much. Wow. That's why I got interested in him. Yeah, correct. Yeah. So now the journey of marriage, you went with to your parents and told them and all that. And did you get approval from your parents to get married to him? What happened? Actually, before we started staying together, we visited his home, his parents' home. And before we went to our home, I realized I was pregnant. Okay. Yeah, so when he knew I was pregnant, he sent people to our home now to go. I know, yeah, to just go and inform that they have injured. That's what they have injured one of the goats. As a language they use. Okay. Yes. And then from there, it's when we started staying together. Okay. But your parents approved of your wedding? My parents approved. They had no problem. Yeah. Although my mom was expecting maybe I would do a wedding. A wedding, yes, definitely. Yeah. But then I told him now it has happened. Yeah. So let me just go. Yeah. Maybe the wedding will come later. Yes. And the best thing was kama mtaishi pamoja kwa amani. Wedding hakuna kitu itamaanisha juu kuna wale wanafanya na labda wanawachana. And it's life, and sometimes we write a script of our life. Yeah, sure. But sometimes we don't follow that script because maybe God has different plans. Yeah, sure. So now you got married and you got your first baby.
Tell us about your journey about motherhood, because that's where the main story is. So you got married, now you are pregnant. Did you Now I give was birth pregnant. to this baby? Yeah. That was in 2000, year 2000, the millennium. The millennium. When So- they thought the world was ending. Yeah, so I got my boy in September 26. Now you can see the tiny boy. But the best thing with me was that, you see now my mother had many children. Yes. So I being a fifth born, kuna wale wengi wako nyuma yangu. So my mother used to leave the babies with us. Like now, mamangu akona mapacha, kuna mapacha wale third borns, third last ni mapacha. So by the time she got those mapacha, alituambia na dadangu mkubwa, sasa hawa watoto ni wenu, mtu achukue mmoja. Yeye ndiye atakuwa anamwangalia. And we used to laugh what she was doing. Yeah. Like, sasa umeamuka, mtoto ni wako. Every time mamangu hagekosa kwenda mahali, juu akona mtoto, kama akona shughuli, anajua kuna wenye amewachia. Wow. So with that, I had learned some skills of bringing up children, young children. And you see, by that time you used to use nappies. Yes, and So clean them. tukua tunajua mambo na diapers. Yeah, so we used to use nappies and clean them. And mamangu was like, hizo nappies kuwe white, unaona? And ile mchanga ya nyumbani. So, yeah, it's red soil. Yeah. So wake up, mtayarishe uji, mtayarishe chakula. We used to ponda hizo madisi na nini, then nini na kichungi, ndio itoke, ndio ile mtoto aweze kumeza. So I had learned those skills. Again, before I got married, my sister, my elder sister, had asked me to go and stay with her a little bit. And because she had a baby, I used to take care of the baby. So I had no big issues with bringing up the baby. Although now, obviously you will fear that tiny baby. Like when you are washing him or her, unaona, kanaisa anguka. But my mother had showed us, like, anakwambia unashikilia hivi kichwa. Wow. Wakati unataka kumuosha, unashika, usimweke tu kwa kale, ushike kichwa, umshike hivi, muoshe kwanza kichwa, alafu ndio ukimweka ndani umpaguse uso. Alikuwa ametuonyesha kila kitu. Wow. So sikuwa naogopa sana ile kulea mtoto. Yeah. So you got your firstborn. Yes. Yeah. Tell us the journey of motherhood. Because hapo ndio maneno yuko. You said you're a mother of 3, but in between kuna story hapo katikati. Yeah. Yeah. I'm a mother of 3, the surviving kids now. Yeah. So that was 2000. I got my firstborn. And then I stayed like 6.5 years. Then I got a secondborn, a girl, now in Form 2. And by that time, I didn't, let me say, Ruth, unajua kuna vile, ukiwa mjamzito, kuna vile una experience mambo mingi, like you are being told about dangers of pregnancy and all that. But by that time, Mimi, I can say my pregnancies were so smooth. Oh, nice. Although the firstborn, I was given through, I delivered through, nini? Walikuwa nahitaji ile, no, sio cesarean, vacuum. Yeah, vacuum delivery, like he was pulled with a machine. Yes, because I got tired within the process, so sijaweza kupush, so alivutwa. They said it was vacuum delivery. But the second one, the girl now, ni kama kupatiwa tu, vile unaweza patiwa kitu. Because even when I experienced labor pains, I didn't know they were labor pains. Nilikuwa nimechota maji hiyo usiku, kwenye nilikuwa naishi kulikuwa na shida ya maji. So when I realized maji yamekuja kwa tap, nikaenda nikachota. My husband was then working in the hotel. Na sometimes he used to come late because of the shifts. Kuna wakati ako night shift, kuna wakati ameingia natokea usiku kabisa. So nilikuwa namhurumia. He was so caring and so helpful. But sometimes I would like, sasa ametoka kazi, amechoka, na sasa Edi anakuja kunichotea maji. So nikasema juu sina shida, wacha niende nichote. So I went and fetched the water, like 4 mitungis. So the following day when I woke up, I was feeling like
kapain kidogo. Na because my due date was not haikuwa imefika, I thought it was because I fetched water, labda ndio nasikia nimechoka. Nikamwambia vile nasikia, maybe niende hosi waniambie, hata kama ni painkillers watanipatia. And then I went. Little did I know naenda kupewa mtoto. Wow. By that time, kulikuwa na wakina mama wajawazito walikuwa napewa kadi za kuwasaidia wakati wameenda hosi kujifungua. So mahali nilikuwa naenda hospital, by then I used to go to Kikuyu Hospital, nilipata kumejaa, watu wamejaa kabisa. Wow, utasimamia tu kidogo hapo. Our viewer, that's the story of Lily and Mombi. We will hear the rest of the story in the next segment. See you after the break. Wow, so you found there was a long queue at Kikuyu Hospital? Yeah. I saw a doctor, a nurse who used to work there, who had asked me, anytime when I go there, I communicate to her. So I talked with her and told her how I was experiencing, and she asked me to go to the doctor, so now I'll be checked. Yeah. And when they checked me, they said that I had already, nilikuwa nimefunguka. Yeah. So huyo mtoto, let me say I was admitted by 6, and by 6:30 nilikuwa nimejifungua. Wow. Yeah. So if you stayed a little bit longer, it would have been a roadside delivery. Yeah. And imagine I had not carried anything. Sikuwa hata na nguo za mtoto. Nilikuwa nimebeba tu kareso. Wow. Ile ya naisakalia nikisikia nimechoka, kama nilitaka kwa nyasi. Because I didn't expect to get a girl at that time. Wow. Like date yenye walikuwa ameniandikia haikuwa imefika. So it was like that, and I was so happy. So how old is she? She's now 14. 14. Yeah. Okay. So my husband, by then, before we got married, tulikuwa tumekubaliana, maybe tunaweza pata watoto kama 4. But when I got those 2, ni kama he got comfortable now. And he was like, no, I don't want any other child. So ikafika mahali, I was like, now you see I'm getting old. You don't want us to get another child. And you know, coming from 14 children, to you 2 children is too, ni wachache sana. Yes, because mimi nilikuwa nimewambia I would prefer 5. Naye akasema, unajua hata 7 tunaweza pata. But then, wacha tupangie 4. Wow. But after we got the 2, his dad, his mom, he was comfortable. So, sisi tukakaa, na ikafika mahali nikamwambia, you see now, mimi naendelea kuzeeka. Wewe uko na need ya watoto. Na sasa itafika mahali labda uniambie ungetaka watoto wengine, na mimi by that time sitakuwa ready. So if you are getting children, it's now. Na kama tumemaliza, tujue tumemaliza. So tulikaa na ikafika mahali, you see the first born was born 2000 and the second born 2007. Yeah, so imefika 2015 and he was now like, hey, nasikia nikimiss mtoto. Mimi you have already forgotten? Yeah, I had already forgotten. Wow. Like, ninaenda kwa barabara nikiona mtoto, nasikia kuiba. So, and he was like, aki, situpate tu kengine kamoja. Na nikamwambia, kama Mungu ndio amepanga, ni sawa. Unajua mimi tangu kitambo nilikuwa napenda watoto, sasa ni wewe ulinifungia. I know. So, but now kama ni wakati wa Mungu, ni sawa tu. And immediately, hatukukaa for long, nikajipata, I'm pregnant. I think by prayers and all that, and I had now stopped using the family planning. Nikajipata niko na mimba. Na sasa, when I went to hospital, and you know, sasa I was so proud of that pregnancy because I was so much waiting for it. Yeah. So when I went for the scan, it turned out to be a baby boy. And because I love my dad so much, I was so happy. But now, wakati nilifika 31 weeks hapo, no 34, because I was remaining like 6 weeks, ndio nijifungue.
ni kama nimeketi tu kwa nyumba because the boy used to kick so hard. So kama nimeketi tu nikasikia huyo mtoto amecheza zaidi ya vile uge expect. Lakini I didn't sikufikiria ati kunaweza kuwa kuna danger. So and I was like telling him, hey, your son is kicking too hard today. Ifo akaniambia labda ni ile anajienjoy tu. Na tukawa tumenyamaza, tumekaa tu. So even after he stopped kicking, mimi siku sense ni danger. Na kukawa kuna mama mwingine alikuwa amekuja kunitembelea na nikimsindikisha, she made fun out of it. Ananiambia unajua uko karibu kwenda kujifungua. Na because kuna jino lilikuwa linaniuma, she used to make fun. Sasa hata ukiingia labor ujui ni uchungu gani sijui ni huku ama ni huku. Meno pia is very painful. Yeah. So nikamwambia but unajua leo huyu mtoto amecheza. Sijui. Akaniambia wacha kacheze, like hatuku sense unaweza kuwa na anything. So I went back home and I used, unajua kuna vile mtoto anacheza unakaa unasikia after an interval. So kulifika masaa nikawasikia hachezi, lakini kuna fenye alikuwa anajivuta hivi. Nami nikawa sasa naambia babake, kijana leo ni kama hasikii kucheza, anajivuta tu hivi. And he was like, si ulisema amecheza sana mchana, labda ndio sababu. So na mimi tuka-assume tu all was well. We didn't know. I think because pale beleni sikuwa nime-experience shida na anything during my pregnancy. Siku note kungekuwa na shida yoyote. So it happened, tumelala na tukakaa the following day. And then he was like, mtoto ameanza kucheza. Namwambia tu ni ile tu kujifuta tu, ni kama hivyo. Akaniambia kama anacheza. I thought he was playing. Little did I know, nilikuja kujua baadaye ni shida ilikuweko. So akaniambia wacha tuangalie leo, lakini kama kesho hatakuwa akicheza uende hospitali. So the following day vile nilisikia hakuna change, nikaenda hospitali kwenye nilikuwa naenda. By the way akifika kitu 34 weeks and mtoto mkubwa, so akitano unasikia. Yeah. So I went to the hospital na nikaambia nurse, kuna vile huyu mtoto alikuwa amecheza sana, but sasa nimesikia hachezi, ni kama anajifuta tu. Akaniambia wacha tupime. Vile alipima akaniambia ni kama sisikii heartbeat, hebu lala vizuri. Aya, akajaribu tena. So badala kuniconfirm akaniambia wacha niite daktari. Akaita daktari. Na sasa daktari vile alinipima akaniambia nao ningetaka uende ufanyiwe scan. Nikamuuliza kwani kuna shida yoyote? Akaniambia hapana, na hatuwezi sema kuna shida until tuone kutoka kwa scan. So nikatumwa scan and I went for the scan. Unfortunately kwenye nilienda, daktari vile alifanya hiyo scan, niliona kama amefanya kichwa hivi, yani ile ni kama mtu amestuka. Na nikamuuliza dokta kwani kuna shida? Akaniambia I'm sorry, we have lost the baby. Oh no. And let me tell you Ruth, that was the lowest part of my side. Sasa nikashidwa, what do you mean? How? Sasa hata nikashidwa, let me tell you, nikashidwa kama nikulia ama nikufanya nini, but my husband was there. So he encouraged me a lot. Na tukarudisha sasa scan mahali tulikuwa tumeitishwa, but tukalifaiwa kwa hospitali ya medical. Juu hiyo ilikuwa private. So when we went there, daktari huko ndio walisema kwanza hawata confirm until wa prove kama huyo mtoto yuko hai. So they used kila saa ninaenda kupimwa kila saa ifo. So it was on a Wednesday, that was on 16th September 2015, ndio nilikuwa nimefanyiwa hiyo scan. Then nikalala huko Thursday and then came Friday 18th. Na sasa daktari vile waliona hakuna mabadiliko, walikuwa wananiuliza kama kuna labor pains, kama nasikia kitu kama contractions, na wakaona hakuna mabadiliko. Daktari mmoja akasema lile anasema huyu mtoto
tumjifungue leo. Haya, na nikawekwa, kuna dawa ile niliwekwa like nikimaliza dakika 2 I was yani contractions hata hasipunguzi, fuatana. Hata hujapata time ya kudeal na hiyo loss ya mtoto? Ya sikupata, because now vile niliambiwa ni kama nilistuka tu. And I remember my mom coming to see me in hospital, na my husband hakuwa amewajulisha vile kunaendelea. So anapata wamama wamejifungua, and she was like, hata nyinyi msijali, time yenu inakuja. Sasa nikamuuliza, wamekujulisha vile iko, kwani iko aje? Nikamuelezea. So mamangu hakusema kitu, alinyamaza tu, akaniambia usijali, Mungu yuko. So wakati sasa niliwekwa hiyo dawa, and I was in such labor pains kaja sana, ndio daktari akaniambia, Mubi, ukisikia kitu kama kupush, just tell me. Na nikamwambia sasa nasikia. I was so sweating, nilikuwa najaribu sasa kustep, siwezi. So nikaenda, fortunately vile nilienda kwa sasa ile kitanda ya kujifungulia, immediately nilipanda tu hivi and the baby was out. So when I heard that the baby didn't cry, hata nilishindwa tu niseme nini. Nilisema tu, Mungu, I wish huyu mtoto angelia. Na mwenye alikuwa ananisaidia sasa akaniambia usijali. Nikamuuliza, naweza amshika tu kidogo, naweza muona? Akaniambia yes, hata nitakupatia umshike. Na nikapewa mtoto, nikashika. I was so low, sikujua niseme nini. The boy was so handsome. So after that ndio akaniambia, sasa Mumbi, wacha uende uoge, ukuje nikuonyeshe mahali utarelax. Na stop kidogo tu, and then our viewer, we are coming back to hear the rest of the story. So wakati nilienda nikaoga, I remembered ati nilikuwa nimekuja huku Wednesday and it's now Friday, sikuwa nimeweza kuoga. So I was like, niko na uchafu mwingi sana. So nilienda kwa bathroom, nikafungulia shower yote, nikaoga. Immediately after nilimaliza kuoga na kuosha kaguo nilikuwa nako, nilianza ku experience bleeding. And it was so fresh. Sasa nilikuwa naona bleeding kwa miguu, namwagilia maji natoka. So nikaanza kutoka kwa bafu, nasikia sina nguvu. Nikaenda, sasa ndio nikasikia madaktari wananiita, kuja huyu mama na bleed. Nikaenda kitambo nifike kwa kitanda, sikuwa naona kitu, nilikuwa naona giza. And the doctors started announcing it was an emergency. So wakaja wakanisuguka. You can imagine I was shivering so much. Nimewekelewa blanketi karibu 10. I'm just shivering. Damu inatoka tu. Wanajaribu kuizuilia, haiwezi. But fast forward, by God's grace, niliweza kusaidiwa because they had started signing referral to Kenyatta. Kwa sababu walikuwa hata wanapima temperature, wanaona haisomi. So vile walikuwa wananifaa Kenyatta, na mimi nikawa nawaambia sitaki kwenda huko, nataka niponee huko. Nakwambia walikuwa naona hata nikifunga macho wana shout, Mumbi usifunge macho, unafanya tusikie woga. It was like I was going. Lakini Mungu akanirejesha. Na nikawa sasa sikuwa na nguvu, ilibidi hata niongezewe damu pint moja. And after that, I went home. Let me tell you, immediately when I went home, like tumekaa, it was now in September, na sikuwa na nguvu, but my husband was so supportive. But sijui niseme nini. After October and now we were in November, I realized I was pregnant once again. What? After that experience? After that experience, after that painful experience. And my husband was so much shocked. Like, now what are we going to do? Na sasa nikamwambia, you see, labda ni Mungu anataka kutulipa ile tumepoteza. So hakuna kitu tumefanya. And he was like, sasa watu watasema nini? Sasa nikamwambia hapana, wachana na watu, juu hii ni familia yetu na hatujui ni kwa nini Mungu amefanya hivyo. So
Well, I carried the pregnancy, though with fear, until now, the 26 weeks, those were 6.5 months. Nikaanza ku-experience labor pains, nikienda kazini. So nimefika kazini na shidwa, are those contractions or what? Nikaongea na mwenye alikuwa ametusimamia kazini, nikamwambia aniruhusu tu nifike hospitali niangaliwe. So I went back home, nikachukua sasa kitabu cha clinic, nikakibia hosi. So nimepata my husband, akaniuliza kwani umerudi? My son was there, walikuwa wamekuja holiday, wanaenda back to school. Ananiuliza, mom, kwani uko mgoja? You know they had, alikuwa ameona ile experience nime go through. Nikamwambia pana, ni ile tu nimesikia niende nione daktari. So before nifike hospitali, hata sijui, karibu nijifungulie kwa jiani. So I was bleeding, I had started bleeding now. Na sasa vile nilifika hospitali, my husband aliniambia wewe enda na mimi niwache huyu ameenda shule nikufuate. So I went, I only picked the clinic, hiyo book ya clinic na leso tu nikatoka. Aya vile nilifika hospitali na immediately nikaadmitiwa. Let me say, nilikuwa na fever kubwa. Mungu alinijasia fever those time because you can imagine the medical hospital, kuna wale huwa naenda unaambiwa subiri and all that. Lakini mimi nilienda kama nimechukuliwa. Na nikawaambia vile najisikia, nikaambiwa nilale hapo nipimwe. So wakati wanaangalia heartbeat, nikasikia nurse mmoja amesema, hey, sisikii heartbeat. So I started like lamenting. Mungu akitafadhali na kuomba isikuwe vile ilikuwa last time ifo. So and they wanted to know what had happened. Na ndio nikawaelezea. So they inquired support from the doctor. Unfortunately the doctor was not there, but the nurse in charge was there. So she came, akaanza sasa kupima mtoto, na sasa hapo ndio akasema amesikia heartbeat lakini mtoto anakuja na miguu. She was bleaching. So akaniambia hii lazima tupeleke labor haraka na lazima tufanye haraka, ujifungue haraka juu hapa we are in danger. We might lose the baby or lose you. So vile tulienda kwa labor, ikawa sasa labor pains imepotea na nikija huko silikuwa mingi. So vile nilifika hapo na yeye ananiambia muombi ujue huyu mtoto lazima tujifungue tu haraka. Na mimi namwambia si unidunge tu ile sindano ya uchungu ndio atoke, na yeye ananiambia pana. Huyu jia yenye amekuja nayo tukikuduka sindano haitakuwa mzuri. Lazima ukuwe na pains jirete naturally. So I think nakumbuka nikiambia Mungu, Mungu kumbuka tu nimekuja hapa nikiwa na uchungu mwingi. Si unipatie tu huo uchungu kama ndio itafanya mtoto atoke at least. Na immediately nikasikia nimepata hizo labor pains. Vile niliambia daktari akaniambia push the baby now. Na Mungu ni mwema. I managed to push the baby and she came out alive. Na akawa analia, unajua nao hakuwa amedevelop kabisa. 26 weeks. So ikawa sasa nikaambiwa mtoto atawekwa kwa NBU na nikasema ni sawa. So I remember vile mtoto aliwekwa NBU na mimi nimetayarishwa kule, nimetafutiwa mahali pa kulala. Nikaambiwa masaa fulani utaenda uone mtoto. Na nikaenda nikamuona. Madaktari alikuwa amewekwa kwa oxygen. Na madaktari wakaniambia unaweza kamua maziwa kidogo tupatie mtoto. Maziwa hayakuwa yanatoka. So like nawaambia sasa tutafanya nini? Usijali, lakini wacha kwanza anaweza kaa tu kwa oxygen juu hata haja develop ile, hata akikosa kukunywa maziwa hakuna shida. So I remember mtoto alilala, nilikuwa nimejifungua kitu kama saa 10, nikamuona 6, nikamuona saa 3 ya usiku na nikaenda saa 6. We used to go after 3 hours. So saa 6 tulikaa huko sana. Na nikawa nauliza daktari, the baby was big, 1.8 kgs. Wow, yeah, she was a big girl. So nikawa nauliza daktari, huyu mtoto tunaweza mpea nini? Na yeye ana make fun, ananiambia, hey, this is a big baby, hata githeri akikula mpatie tu. So and I was like, she will make it. Wow.
But unfortunately, vile nilitoka huko kitu 6, tukirudi saa 1 ndio tuangalie watoto na tukaambiwa tuingie. Mimi kuingia nikaona mtoto, I used to go, nikifika tu naangalia huku kwa bafu, naona vile anapiga. So immediately vile nilifika, naona mtoto ni kama breathe, lakini oxygen bado ako nayo, so I could see the water running, the bubbles. So najua, I was like, bona, na ninaona ni kama maji na yeye sioni kama ana breathe, what is happening? Najaribu kuita daktari, nikaambia mama mwingine hapo, hebu niangalilie huyu mtoto ni nini baya. Na yeye ananiambia pana, huyu mtoto ako sawa. I think she didn't want to shock me. So najaribu kuita daktari, hebu kuja kidogo. Naye nasa ananiambia goja kidogo, daktari anakuja. Wanataka wengine watoke. And little did I know the doctor was writing on my file to andike chenye kime happen. So I was so nagging, daktari sikuja uniangalilie mtoto. Sasa karibu nifugue the unit, hiyo kitu nao, ka incubator. Wananiambia pana usifugue, naigisa mkono nasikia kuko warm. So nashindwa what is happening. So kidogo tu nikaenda nimekaa karibu na daktari, namwambia daktari kuja tu uniangalilie mtoto. Ananiambia wacha nikuje. So immediately ndio nikaona daktari mwenye tulikuwa naye jana usiku, mwenye alikuwa anasema mtoto anaweza kula anything. Nikamuita, daktari kuja tu kidogo niangalilie huyo mtoto ni nini. Akaniambia mam usifugue hapo, wacha daktari akuje. So I was starting to grow nervous. Nimeanza kusikia woga. Immediately ndio nikasikia daktari amekuja, ameita Lilian, wewe ndio mama ya huyo mtoto? Yes, come kidogo. So nikaenda. Wakati niliona tumeingia mahali na daktari tukiwa wawili, nilianza kulia. I broke up. Nikamuuliza daktari, kwani nini kinaendelea? Akaniambia, ma, we are so sorry. Nikamuuliza sorry for what? Akaniambia tulijaribu sana lakini hatugemake. Wacha nikwambie Ruth, mimi nilishindwa tu niseme nini. I was so low, I was so down. Sikujua nianzie wapi. Sasa like last time nilikuwa nimepitia haya, kasichana kangu kalikuwa kameniuliza maswali mingi mpaka nashindwa sasa nitamjibu aje. Like kwa nini huko umeenda hospitali ulisikia mtoto hachezi? Kwani sasa umeacha mtoto wetu wapi? Sijui nini, mambo mingi. And I was like, now what am I going to tell her? Mbona sasa ataniona kama loser, unaona? Like a parent you have lost my husband, sijui niseme nini. But then I had a very supportive doctor. Ndio akaniambia wacha nipigie bwanako. Akampigia na akamwelezea what has happened, na akamwambia akuje haraka ndio tuwe pamoja na yeye. Na sasa akaniuliza nani mwingine ungetaka nipigie? Nikamwambia my mom. Akapigia mamangu akamwelezea, na sasa nikamuomba huyu msichana mdogo aletwe ndio at least wamweleze wao wenyewe. So I remember she came na wakamuongelesha, na she was like, mom, wewe hata hauna miaka mingi, hata hujafikisha 50. Sara wa Abraham alikuwa na 80 na Mungu alimbariki. So hata wewe lazima Mungu atakubariki. And true to her words, niliambia Mungu, nikamwambia Mungu, hata kama unaweza kosa kusikia maombi yangu, tafadhali sikia tu ya huyu mtoto. And that was that. Na by the grace of God, by 2018, when I thought all hope was gone, ndio Mungu alikuja. Na nikajipata nimeshika mimba tena. So in between hauko conceive tena? In between siku conceive. Niliogopa, I was so fearful. Yani I'm telling you, hata vile nilijipata na mimba, sasa woga ndio ulizidi kabisa. So now sikuwa najua sasa nimebeba hii, itafika miezi mingapi nayo sasa itoke. Ilifika a point mpaka naambia Mungu, akina kuomba tu, kama you are so sure hii mimba haitafika, afadhali tu
itoke sai, like mtu asione. Juu nilikuwa naona labda neighbors wananiona alusa, juu I could hear most of them talk. So I was like, yeah, unajua kuna mtu atasema, kuna mmoja aliniambia, you see, vile unapata watoto hivi wakikufa, labda watu watanawafikiria unawasacrifice. Unaona? And I was, how now? Nikamwambia mimi sina deni na shetani. So mimi Mungu ndiye anajua what has happened, and I know at his right time he is going to bless me. Yeah, so that is what happened. And vile nilijipata nimebeba now 2018, nilikuwa na woga mwingi. Like, it was the most difficult pregnancy. I'm telling you. Na haikuwa inaleta shida, but I was so it's like ile experience it inflict fear in me. So every time I would hear ati hajakik niko hosi. Yani ukisikia hivi umekibia hosi, mpaka wanakuuliza So kuna time nilienda nikafanyiwa scan, na nikaona wameandika amniotic fluid ni mingi. Ime increase. So you can imagine. Ameiandika in capital letters, na huku kwingine ni small letters. There must be a danger. So ndio mimi huyo kwa gynecologist. So ndio filari nipima kaniambia pana. Hata ikiwa mingi na mtoto ni mkubwa, hakuna shida. Nimesikia huyo mtoto ni mkubwa. Kama angekuwa mdogo, ndio tungeona danger. So ilikuwa ile fear mpaka napata blood pressure. Like, naenda hosi daktari ananiambia nitakupea hizi dawa juu naona uko na pressure. But God is faithful. Tuliendelea na mimba ikaweza kukua na nikajifungua through cesarean. Wale wengine nilikuwa najifungua vizuri. But huyu wa mwisho daktari akaniambia vile naona pressure inapanda, sitaki uende through labor pains. Hiyo inaweza increase So akaniambia itabidi tutoe huyu mtoto. And now that's what happened, and God blessed me with a wonderful baby girl. The prophecy very of beautiful. Your second Yeah, I'm telling you. Ikakuwa fulfilled. Like, nikiona huyo msichana, nasikia tu, anaona the faithfulness of God. Yani, alitupea yule mtoto, you can say, yani, una confess tu vile neno lake limesema, yani, blessing zake hasifuatwi na laana, ama na uchungu, ama na machozi. That's how the girl is. So wonderful, so marvelous. And in fact, I named her Kirin Mirabel. Like, I Googled for the names, and I saw that they had a nice meaning. Kirin for pure, Mirabel for wondrous beauty. So tell us as we come to an end. Did you see, did the losses have an effect on your husband? Yeah, so much. So much that, but he was proving to be strong, but I could see. Because kuna time ilifika hata akasema mimi mahali nimefika sitapata mtoto tena. Na sasa vile alisema hivyo, nami nikasikia nimefujika. Roho namwambia sasa ukisema hivyo, na hapana. Sasa kama ni hii tunapata wanaenda, mimi nimeogopa. Nikamwambia no. Usiogope, juu we don't know why this has happened. Labda Mungu kuna jambo alikuwa anataka kutufundisha. But hata kama alikuwa anajaribu kuwa strong, he was so supportive, let me say so. Ile unaona anani-encourage vile now and then, ananiambia at least uko na hawa wawili, hakuna kitu ulikuwa umefanyia Mungu ndio akupatie. So thank God for this too. Kama ni mapenzi yake atatujalia tu. Lakini kama si mapenzi yake, angetaka tulee hawa wawili, tutalea tu. And true to the word, God gave you 5. Yeah. You had desired. I'm telling you. But he made you bring up 3. Made me bring up 3, and I thank him so much for that. Na, yeah, we are so happy, we love the girl so much. Paka saa zingine naambia Mungu tusiwahi ona kama, ama tuonekane kama tunapatia huyu mtoto nafasi kubwa kukuliko. Unajua kuna unaweza penda mtoto like unaona ni kama umempenda sana. Because yeye ni restoration yako. I'm telling you. So kuna mama amepitia kama wewe, amejaribu.
nimehost hapa wamepoteza like 5 children. Na pia wewe too. And every pain is different. Hakuna kusema ati mmoja ni less painful than 3. I'm telling you. It's painful. So kuna huyo mama maybe amepata miscarriages ama watoto wameaga. Just speak to them in this camera na watie moyo. Yeah. What I would like to tell those mothers is that God is a God of restoration. God is a God of fulfillment. Amen. He fulfills the desires of our hearts. Hata kama mtu amepitia yapi, wakati wa Mungu ukifika, atakuja na akubariki. He blessed me na akanipea yule mtoto, unafurahia ukimuona yule mtoto, yani mpaka vitu anafanya unaona ni kama wengine hawakuwa anafanya hivyo. So ningetaka ku encourage those ladies who are going through much pain. I know we grieve differently. Juu hata mimi wakati nilipoteza huyo, vile niligrieve wa kwanza sio vile niligrieve wa pili. So I want to encourage those mothers na niwaambie there is still hope in God. Wasikufe moyo, wazidi kuomba juu with prayer everything is possible. God is a God of possibilities na hakuna jambo linamshinda. So everything we put to God in prayer. Tunaambiwa kwa Mungu hakuna dustbin. So mothers, I encourage you, usife moyo hata kama umepitia yapi. I know it is so painful. I know ni ile kitu unajiona tu mpaka unasikia umejichukia we mwenyewe, unaona ni kama ni wewe hukufanya fenye kuna stahili, lakini there is a reason for everything. And I pray that God may bless you in his due time, kwa sababu his time is always the best. Amen. Yeah, that's all what I can say to them. Wow. Yeah. Amen. With such an exaltation, you have no reason to give up trying, no matter how fearful you are. Yeah. Sometimes they say courage is not absence of fear, but is navigating in the presence of fear. That is what courage is. From us and the Gorgeous Woman, we thank you, and the production team, thank you for being with us. It's a Gorgeous Woman show. God bless you.